Hello my dear student, today we will be discussing about the new concept of surface chemistry, that is colloids. So here the scientist Thomson Graham observed that certain solutes like salts, acids, bases, glucose, sucrose, etc. diffuse rapidly through vegetable membrane or animal membrane. So these substances are called as crystalloids. So here Thomas Graham observed that certain solutes, salts, acids, bases, glucose, sucrose, amino acids, etc. these all are diffused rapidly through vegetable membrane. Diffused rapidly through vegetable membrane or animal membrane. So these substances are called as crystalloids. These substances are called as crystalloids. Certain other solute particles like glue means gum, gelatin, starch, and ferric hydroxide, etc. These solute particles do not diffuse rapidly through vegetable membrane or animal membrane or diffuse with slow rate. Diffuse with slow rate. These substances are called as colloids. So here certain solute particles like glue means gum, gelatin, starch, ferric hydroxide. These solute particles do not diffuse rapidly, or diffuse with slow rate. These substances are called as colloids. So here the colloids are not a substance, but it is a state of substance which depends on molecular size. So ನೋಡಿ, the scientist ಥಾಮ್ಸನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇರತಕ್ಕಂತಹ solute particles ಯಾವಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆಲಟೈನ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಐತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ molecular size ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. So next we move towards types of solution. On the basis of particle size of substance, the solution can be classified into three categories. So first one is true solution. First one, true solution. Second one, suspension. Third one, colloids or colloidal solution. So here first we move towards the true solution. So here true solution, it is a homogeneous solution. It is homogeneous solution which contain small solute particle dispersed throughout the solvent. Small solute particles dispersed throughout solvent. So here the
particle size of true solution is less than 1 nanometer. Particle size of true solution is less than 1 nanometer. So here the particles of true solution are invisible even under microscope. These particles cannot see, and these particles passes through ordinary filter paper as well as animal membrane. For example, salts, acids, bases, glucose, etc. So this is about the true solution. So true solution is a homogeneous solution. Okay. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಚದುರುತ್ತಾವೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಚದುರುತ್ತಾವೆ ಸಾಲಿಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಚದುರುತ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಹೋಮೋಜೆನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ 1 × 10⁻⁹ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ is a heterogeneous system. Heterogeneous mixture of solution. So here which contains small insoluble particles. It contains small insoluble particles. So here the particles of suspension or the size of particle in suspension are more than 1000 nanometer. So here these particles are invisible to the naked eyes but visible under microscope. The particles of suspensions do not pass through ordinary filter paper as well as animal membrane. For example, starch. So no, suspension is a heterogeneous system. ಹೌದಾ? heterogeneous system ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಸೈಜ್ ಐತಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರಿಗಡೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾವೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we move towards colloids. So here it is also heterogeneous system. Heterogeneous system or heterogeneous solution. So here the colloids are heterogeneous solution. The particles of colloids have diameter 1 nanometer to 1000 nanometer. The particles of colloidal solution, the size between 1 nanometer to 1000 nanometer. So here the particles of colloidal solution cannot seen by naked eyes but can see under ultra microscope. So here these colloidal particles are passes through ordinary filter paper but not vegetable or animal membrane. So ನೋಡಿ colloidal solution ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು heterogeneous solution ಅಥವಾ heterogeneous system. ಇಲ್ಲಿ particle size intermediate size ಇರ್ತಾವೆ. intermediate size ಅಂದ್ರೆ diameter ಎಷ್ಟಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 nanometer ಇಂದ 1000 nanometer ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರಿಗೈಲಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಕಾಣ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ colloidal particles ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ
ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಬಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ distinction model. So here, in true solution, it is a homogeneous mixture or homogeneous solution. Suspension is a heterogeneous. Colloidal solution also heterogeneous. But the particle size of true solution is less than 1 nanometer. Less than 1 nanometer. But in case of suspension, the particle size is more than 1000 nanometer. But in case of colloidal solution, the particle size is intermediate between 1 nanometer to 1000 nanometer. So here the particles are invisible even under microscope. But in case of suspension, the particles are invisible to the naked eyes but are visible in microscope. In case of colloids, the particles are cannot seen by naked eyes but can be seen under ultra microscope. What do you mean by ultra microscope? Resolving power ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, so this is about the types of solutions. We move towards phase of colloids. So here the colloidal solution, it is heterogeneous in nature, therefore it consists of two phases. So first one is dispersion medium. Second one, dispersion phase. So here the colloidal solutions are heterogeneous in nature, therefore it consists of two phases. So first one, dispersion medium and dispersion phase. So what do you mean by dispersion medium? What do you mean by dispersion medium? So here, dispersion medium, it is a continuous phase or continuous medium in which the colloidal particles get dispersed. This is called as dispersion medium. So here, dispersion medium is a continuous phase or continuous medium in which the colloidal particles get dispersed. So this is called as dispersion medium. So next one, dispersion phase. Dispersion phase. The particle of size 1 nanometer to 1000 nanometer which get dispersed in dispersion medium is called as dispersion phase. The size of particle 1 nanometer to 1000 nanometer. So these particles get dispersed in dispersion medium. These are called as dispersion phase. So consider for example smoke. In smoke, carbon is considered as dispersion phase and air is considered as dispersion medium. So colloidal solution ಹೆಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ heterogeneous nature ದಾಗ ಇದೆ. So heterogeneous nature ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಫೇಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದೇನು ಏನಿತ್ತು dispersion medium ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು dispersion phase ಅಂತ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, dispersion medium ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾವ colloidal particle ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಚದುರು ಹೋಗ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ dispersion medium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ dispersion phase ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ 1 nanometer ದಿಂದ 1000 nanometer ಇರತಕ್ಕಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಾಗ ಅವು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಏನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೇಸ್. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಗೋತೇವೆ? ಇದು ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊಗೆ. ಹೌದಾ? ಹೊಗೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ organic dye, that is methylene dye. So because of methylene dye, ink is blue in color. So here methylene dye is organic dye, so it is considered as dispersion phase and water is considered as dispersion medium. So this is about the phase of colloids. So next we move towards classification
of colloids. So here the colloids are classified on the basis of following criteria. So first one is depend on physical state of dispersion, medium and dispersed phase. Then second, the interaction or affinity between dispersion medium and dispersion medium and dispersed phase. Third one, types of particles of dispersed phase. So colloids classification ಮಾಡೋಣ. So classification ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. So ಒಂದೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ physical state of dispersion medium and dispersed phase. ಅಂದ್ರೆ dispersion medium ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ dispersion phase ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. Second one, the interaction between dispersed medium and dispersed phase. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ? So interaction or affinity. So ಆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. Third one, types of particles of dispersed phase. Dispersed phase ದಾಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ particles ಇರ್ತಾವೆ? So ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. So here we will discuss one by one. So first we will be discussing about the physical state of dispersed medium and dispersed phase. So here first one, the physical state of dispersion medium and dispersed phase. So here on the basis of physical state of dispersion medium and dispersed phase, the colloids are classified in 8 colloidal systems. So first, dispersion medium. Sorry, first one, dispersion phase. Next, dispersion medium. Colloidal system. Last one, example. So here, if dispersed phase is solid, then dispersed medium also solid, we get solid solution. For example, color gems. So physical state of dispersion phase dispersion medium ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ n ಟೈಪ್ ಏನು ಮಾಡೋದು colloid system formation ಆಗುತ್ತೆ. So first ಏನು dispersion phase ಒಳಗೆ solids ತಗೊಂಡು dispersion medium ನಲ್ಲಿ solids ತಗೊಂಡು so solid combine ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ colloid system ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ solid solution ಸಿಗುತ್ತೆ. Example ಏನು colored gems. ನಿಮಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ gems. So that is an example for colloidal system. So second one, liquid. In case of dispersed phase, liquid, dispersed medium, solid, we get gel. Colloid system, gel. For example, ice cream, butter. So dispersed phase liquid ತಗೊಂಡು dispersed medium solid ತಗೊಂಡು ಅವರ main formation ಆಯಿತು gel formation. ಹೌದಾ? Example ಏನು ice cream, butter or cheese. So next one, dispersed phase gas, dispersed medium solid. The formation of foam. So here colloid system foam. Example, foam rubber. So
dispersion phase in country, gas thermal, dispersion medium, solid age or gain formation agent, colloidal system, foam formation. Example ಏನು foam rubber ಅಂತ ಅದನ್ನ elastic rubber foam rubber ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೈಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ foam rubber ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next one is in case of dispersion phase, solid and dispersion medium, liquid. So here this is called as colloidal solution is solution. For example, starch dissolved in water. If you add starch in water, speed well, we get starch solution. Starch solution. So dispersion phase ಆಗಿ ತಗೊಂಡು solid ತಗೊಂಡು dispersion medium ದಾಗ liquid ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೈತೆ solution formation ಆಗೈತೆ. For example, ಯಾವುದು starch solution. Similarly, dispersion phase is liquid and dispersion medium is liquid. Formation of emulsion. So what do you mean by emulsion? Emulsion is a mixture of immiscible liquid. For example, milk. So for example, milk ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ fat ಇರುತ್ತೆ. Fat dispersion phase ಆಮೇಲೆ water dispersion medium. So next, dispersion phase gas and dispersion medium liquid. So here formation of foam. So here, for example, soda water. So here dispersion phase is gas, dispersion medium is liquid. So formation of colloidal system is foam. Here example soda water. So next, dispersion phase solid, dispersion medium gas. So colloidal solution is solid aerosol. Example smoke. So next one, dispersion phase liquid and dispersion medium gas. We get liquid aerosol. For example, spray or insecticides. Or so here dispersion, if you consider dispersion phase is gas and dispersion medium is gas, here formation of homogeneous solution takes place. Therefore, that homogeneous solution not belongs to colloidal system because colloidal system is heterogeneous in nature. So here, this is the classification of colloids on the basis of physical state of dispersion medium and dispersion. So we move towards next classification, the interaction between dispersion phase and dispersion medium. So here, based on interaction between dispersion phase and dispersion medium, the colloidal solutions are classified into two types. First one is lyophilic solution. Second one, lyophobic solution. So first we discuss about the lyophilic solution. So here, so what is the meaning of lyophilic? So lyophilic means liquid or solid loving. So here, lyo means liquid or solvent, then philic means loving. So here, the meaning of lyophilic means liquid or solvent loving. So here, the colloidal solution in which the particles of dispersion phase have great affinity towards dispersion medium. So this is called as lyophilic solution. So here, the colloidal solution in which the particles of dispersion phase have great affinity towards dispersion medium. So this is called as lyophilic solution. Then tell me, what do you mean by lyophobic solution? So what do you mean by lyo? Lyo means liquid or solid. Phobic means fear or dislike. So here the meaning is liquid dislike or liquid hating solution. So here this lyophobic solution also known as extrinsic solution and lyophilic solution is also known as intrinsic solution. So now tell me what is the definition of lyophilic solution? So
So here, the colloidal solution in which the particles of dispersion phase have no affinity towards dispersion medium. So this is called as lyophobic solution. So second classification is based on interaction between dispersion phase and dispersion medium. Based on interaction between dispersion phase and dispersion medium, we have classification. One classification lyophobic solution, lyophobic solution. So lyophobic solution is liquid loving solution meaning. So lyo means liquid or solvent, philic means loving. So the particles of dispersion phase have great affinity towards dispersion medium. Dispersion phase particles की attraction dispersion medium जो वो पूरा का attraction है. So अगर हम कहते हैं वो lyophobic solution कहते हैं. इसमें वो तो एक मेरी बोलता है intrinsic solution और intrinsic colloid solution करेंगे. चलो next one lyophobic solution. So lyophobic solution होगा particles of dispersion medium have no affinity towards dispersion medium. ಅಂತಂದ್ರೆ dispersion phase ಇರತಕ್ಕಂತ particles ಗೆ dispersion medium ಜೊತೆ attraction ಮಾಡುವಂತ ability ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ lyophobic solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here next class we discuss about the difference between lyophilic solution and lyophobic solution. Thank you.